Good morning, everyone. Welcome to Sealand News Brief. Today is September 7th. Okay, today's news brief, we want to talk about first, of course, we want to review mortgage. And the first news is a sizzling NYC rental market without cooling. Still, NYC rental market is hot. The next news is legalization of a basement in New York City will cost about $14 billion. And the next news is 3.8 million renters might face eviction in US. Okay, and the next news we're going to talk about is Americans now are attracted to shop to purchase European real estate. Sounds good. And the next news we're going to talk about is CBRE. CBRE is Coldwell Banker Real Estate. It's a huge company worldwide. Bets on return to office tech company. They invested money to return to office technology company. The next news is S&P 500 dropped 4.2% in August. We're going to talk about a little bit about the stocks. The last news we're going to talk about is Reborn Coffee. It's a Korean company, owned by Korean, not a Korean company, who went to IPO in US. That sounds great. Okay, so let's take a look at the mortgage rate. The 30-year fixed rate went up to 5.65. And the last week it was a 5.375. And 15-year fixed becomes 4.625. The last week it was a 4.375. And FHA went up again 5.25, and last week was 5%. And the 10-year Treasury yield, as we expected, of course, from 3.144 last week to this week, 3.326. But only 5-year ARM and 7-year ARM remains same. So still, it's uphill. Okay. And last week was also all red, means increased, and this week again all red. So right now for 2 weeks it's in uphill mode. Okay, first news is sizzling NYC rental market without cooling. Well, as we talked about during the mini seminar, as Fed raised mortgage rate, forced out buyers move to rental market and push rent to climb up further in New York City, especially Queens and Brooklyn. According to this company, it's one of the crane companies, Resi, DOM means date on the market, for NYC rental market in second quarter was 21 days, which is only half compared to last year. So 50% faster than last year. Okay, in other words, a rental unit is on the market, and in 21 days average, it's gone. New York City average rent rose 23%. And average rent in Soho and Tribeca, Manhattan, was $6,458. So median went up over $6,000 from a couple of weeks ago. The average rent in Hudson Yard and Chelsea was $5,360. And among areas outside of Manhattan, Dunbar in Brooklyn, $4,359, and Williamsburg, median rent is $4,320, show the highest rent
Following these cities are Sunnyside in Queens, $3,507, and Long Island City, $3,354. 계속해서 뉴욕 NYC의 렌털 마켓이 핫하다. 그런 지금 뉴스고요. 시골주를 지금 모른다. 그리고 뉴욕시티의 렌털 마켓의 DOM, 우리가 시장에 나와 있는 그 시간, 데이로 이제 우리가 얘기를 하는데 DOM이라고. 그 에버리지 DOM이 뉴욕시티의 지금 세컨 쿼터에 21일이다. 근데 작년 대비, 작년에는 약 40일 정도였는데 작년 대비 반으로 더 빨라졌다. 뉴욕의 에버리지 렌트는 23% 올라가 있고요. 그래서 지금 소호나 트라이베카 쪽에 미디언 렌트는 6,458불, 하슨야드나 최시는 5,300불. 그 다음으로는 이제 브루클린 덤보 같은 경우에 4,300불, 윌리엄스버그 4,300, 뭐 이런 식으로 퀸즈, 써니사이드도 3,500, 롱아일랜드 시티도 3,354. 여전히 뉴욕 한복판, 맨하탄 한복판, 소호 쪽 트라이베카가 제일 미디언 프라이스가 높다. 이렇게 보면은 되겠습니다. Okay, next news is legalization of a basement in NYC will cost $14 billion. Why we bother with this? Well, from Idaho incident, from the Idaho damages, about 13 people died because of this flood. They could not get out of their so-called illegal basement. But we see the situation in New Jersey as well, especially Palisade Park. I want to talk about that later. But anyway, they try to make these basement unit legal. That means they have to modify, they have to upgrade the safety issues and all related issues. So they have to make a renovation to make this basement legal. And that will cost, the total cost would be about $14 billion. That's a lot of money. They calculated based on the fact that it will cost $275 to $375,000 per unit. It seems too much to make basement remodeling. It costs that much, but they calculated from the Idaho, the renovation caused by Idaho. Actually, they have some government support program, but it's not that successful. But anyway, like for instance, Queensboro Chief Donovan Richard mentioned NYC is in serious housing problem. I think a lot of people know that, and they try to do something, and they need state and government support in order to prevent the damages from the natural disaster. This reminds me of recently the Korea situation, Gangnam area and other area. It's very serious. It appears to me if we see news from Korea. And also in New York, not an exception, but also was kind of concerned about Palisade Park. Well, from Idaho incident, there was no casualties, especially in Palisade Park. However, it is very dangerous. We have numerous instances reported. It was flooded, the water flooded, and could not get out of the basement, etc., and a lot of issues between landlord and tenants. So, in fact, I talked to a few, let's say, local politicians, especially Palisade Park mayor candidate, and etc.
I'm suggesting let's make the all Palisade Park basement unit legal. Of course, it'll cost money, but well, I believe Palisade Park collects a lot of tax money because of duplexes. So what we're going to do with this lot of tax money from pretty much almost all the houses are now duplexes. So basically, the tax collection will be twice much. So what are we going to do with this? And there are some issues with the tax spending in Palisade Park. Okay, we know that from kind of uses around. So I'm suggesting let's make it legal. And who can do that? Of course, local politicians have to do that. And as a business entity, we can support that, especially our kind of business, brokerage companies. And it's going to be good for everybody, landlord, tenant, and real estate professions. Okay. 지금 뉴욕시티에 전번에도 뉴스 많이 해드렸지만은 아이다호 피해 때문에 14명인가 이제 죽었죠. 그래서 그걸 지금 보고서 베이스먼트를 뉴욕에도 마찬가지 상황인 것 같아요. lot of illegal basement가 들어가서 살고 있는데 테넌트들이 그걸 어떻게든지 고치고 코드화하고 코드에 맞게 고치고 legalize 하자, 리즈 계약서 쓸 수 있게끔. 근데 지금 경험상 한 유닛을 바꾸는데 average 이렇게 많이 20만 불, 30만 불이 들어간다고 하니까 그걸 베이스로 계산해 볼 때 약 140억이 든다. 뉴욕의 베이스먼트를 전부 legalize 하는 데 있어서. 그러나 우리 뉴욕시티에 하우징 프로블럼이 있는 거는 알죠. 그죠? 사람들이 많으니까 들어가 살아야 되는데 살 만한 장소가 없다. 부족하다는 거죠. 그러니까 지하실에 안 들어갈 수가 없다. 지하실은 실질적으로 일리갈이죠. 그럼 어떻게 해야 되겠느냐? 이거를 표면화해서 리갈라이즈 해야 되겠다. 그런 측면에서 저는 개인적으로 팔리세이드 파크 타운에 많은 지하실 유닛이 있는데 이걸 리갈라이즈 우리가 해야 되겠다. 메이어 이제 앞으로 11월 달에 선거가 있는데 이걸 이슈를 해서 우리가 선거 공약을 하든지 해서 표를 얻어서 이제 되고 나면 이것을 좀 우리가 개선하는 방향으로 해야 되겠다. 그래야 랜로드, 테넌트 모두 일하는 사람들이 편해질 수 있다. 서로 상당히 이 문제 때문에 계속 랜로드, 테넌트 문제들이 심심치 않게 일어나고 있죠. The next news is 3.8 million renters might face eviction in U.S. Korea Times reported, Yahoo Finance and Census Bureau reported recently, totally right now, 8.5 million renters are behind their rent in August in U.S. Okay, and 48% among them, which is 3.8 million renters, can face eviction possibly in October this year. So that's a lot of people. Because right now the rent support program is ended and moratorium for eviction is ended and increased rent along with inflation and also lack of rental properties. Now, some stats. Income of 56% of total renters in U.S. is lower than $50,000, and median income of renters is $42,000, which is lower than median income of a U.S. family, which is $67,000. 자, 지금 380만 명 정도 테넌트들이 에빅션을 당할 위기에 지금 처해 있다. 한 10월 정도에.
그리고 그 전체적으로는 한 850만 명의 테넌트들이 렌트가 밀려 있다. 그런 지금 통계가 나와 있다고 하고요. 이 하우징 문제는 굉장히 좀 시리어스하죠. 그래서 그렇게 된 원인들로는 렌트 서포트 프로그램들이 이제 끝났고요. 그다음에 그 에빅션을 못하게 하는 모라토리엄도 끝났고, 그런 가운데 렌트는 계속 올라가고, 인플레이션 따라서 그다음에 렌탈 프로퍼티는 적다. 뭐 이런 문제들로 인해서 그리고 지금 사실 이 빈부차의 문제겠죠. 그 56% 이상의 렌터들이 그 평균 인컴이 5만 불 이하다. 미국 전체의 US 패밀리 미디언 인컴이 6만 7,500불인데 이 렌터들은 에버리지 인컴이 지금 5만 불이 안 되는 상태여서 상당히 많은 사람들이겠죠, 그죠? 그러한 문제를 지금 가지고 있다. 그러니까 계속적으로 렌탈 유닛은 부족하다. 우리가 주위에 보면 렌탈 컴플렉스를 그래도 많이 짓는 것 같은데도 전체적으로 보면 숫자적으로 보면 이제 부족하다. The next news is American is now purchasing European real estate because strong dollar value. Wall Street Journal reported recently Americans attracted to buy real estate properties in Europe because of the dollar value rose, relatively property value declined in Europe. US dollar value becomes stronger to below $1 for 1 euro, which is the lowest since 2002 when euro system was accepted in EU bloc. So it's about 20 years, right? So it's the strongest dollar value in 20 years. That's why American people try to buy properties in Paris, properties in other Europe area. Currently, properties in Euro area becomes 20% lower than average. Moreover, property value rose only 5% because of exchange rate difference right now, 20% lower. Plus, property value rose only 5% in Paris, compared to 29% rise, such as in Phoenix, US. So, the property, the value itself rose modestly, and because of a dollar exchange, is 20% lower than the average. So, it's a good time to buy in property in Europe. 그 미국 사람들이 지금 이 달러가 스트롱해지니까 이거는 지금 전 세계적인 현상이죠. 달러가 스트롱해지니까 지금 약소국들은 잘못하면 국가의 그 경제가 위태로울 정도로 달러가 지금 너무 세지고 있는데 유로 지역도 마찬가지다. 그래서 지금 1 유로 값이 그 $1 밑으로 내려가서 달러가 스트롱해지는 거죠. 아무튼 20년 만에 가장 높은 달러 그 밸류다. 그러다 보니까 그 익스체인지 레이트 때문에 20%가 싸지는 거고 프로퍼티 밸류가, 그리고 또 상승률도 파리는 5% 정도밖에 안 되는데 미국은 compare 해볼 때에 피닉스 같은 경우에는 거의 30% 가까이 값이 올랐다. 그러니까 당연히 유럽으로 가서 사면은 굉장한 그 상대적인 이득을 얻을 수가 있겠죠. Okay. Another news is CBRE. CBRE, I think you probably know, it's a Coldwell Banker real estate. It's not the Coldwell Banker that we usually know. This is a commercial company, commercial brokerage company. They started with a brokerage company, but they grew so big worldwide. It's a group.
And they invested a lot of money to different areas, but this time they invested $125 million to one of the fast-growing real estate technology firm. These days, we call prop tech, property technology combined word, prop tech. So VTS is not BTS, it's a VTS, is a prop tech company. What they do, they develop the kind of app for the solving problems between landlords and tenants. Especially they are aiming for return to office applications, because a lot of landlords are trying to make the employees return to office right now, right? The tenants, basically. And this company is trying to develop this kind of application package software. So with this investment, the deal puts the valuation of this company to $1.7 billion. And VTS manages more than 87,000 commercial properties, mostly office buildings in North America and Europe. And VTS is launched in 2019. So it's a relatively newer company. I think they are doing well during the pandemic, because that during the pandemic, this is exactly landlord's problem. So they attacked this return to office application software. And the VTS has benefited from the upheaval because landlords and tenants are using its app and other service to lure workers back and cope with the market changes. 그 CBRE라고 아시겠지만은 그 콜델 뱅커 리얼 에스테이트인데, 우리가 얘기하는 그 레지던셜 하는 콜델 뱅커 말고 이건 전혀 다른 컴퍼니고요. 그 커머셜만 하는 컴퍼니고, 물론 브로커링으로 출발했겠지만은 크게 성장해서 월드와이드 큰 그 거대한 컴퍼니인데, 그 growing, fast growing 하는 그 소위 proptech 컴퍼니 VTS라고 이 회사에다가 $125 million 투자를 했다. 그래서 이 투자로 인해서 VTS의 밸류가 1.7 billion으로 측정됐다. 근데 이 VTS는 한 87,000 커머셜 프로퍼티를 관리하고 있고요. 그 노스 아메리카하고 유럽에, 그리고 2019년도에 만들어졌다. 그때 팬데믹을 지나면서 굉장히 그 베네핏을 받은 것 같아요. 왜냐하면 랜로드 테넌트들이 문제가 많으니까. 그래서 베네핏을 많이 본 회사 중에 하나다. Okay, the next news is, well, we don't talk about the stocks much in our news brief, but at this time we want to look at it because it's dropped 4.2% in August overall. And it fell across the board on Wednesday. Today also went down, but this news was September 1st, making the fourth straight day of declines, driven by expectation of tighter the Fed Reserve policy. And major indexes slid between 4% and 5% in August, their worst monthly performances since June. And S&P 500 to 3,955 dropped by 0.8%. Dow Jones 31,510 dropped by 0.9%. And NASDAQ
when becomes 11,816, dropped by 0.6%. And this is also important fact. The yield on 10-year Treasury yield. You remember we check the yield in the mortgage rate chart, and 10-year Treasury yield inched higher to 3.131% from 3.1.7 the end of August. Okay, it's the 10-year Treasury. Now, shorter dated yield, which means 2-year yield, continued to be higher. Okay, which is 2-year yield edged lower to 3.448% from 3.466. Well, a little bit went down, but still, the point is, it's higher than 2-year yield is higher than 10-year yield, which is 3.131. This signals a recessionary signals, sending this fact itself, okay, it indicates we are in recession. And right now, it's its highest level since 2007. So for, I believe, a few months, during the last few months right now, the 2-year yield is higher than 10-year yield. Normally, it's the other way around. Okay, typically, longer term gets more benefit, so higher yield, and the shorter investment gets lower. But if it's reversed, okay, 10-year Treasury yield and 2-year Treasury is reversed, it becomes very unstable market. That means it's sending the recessionary signal. 우리 뉴스에서는 스탁은 잘 얘기는 안 하는데요. 지금 좀 많이 떨어진 경우에 우리 가끔 마일스톤적으로 비교를 좀 하는데요. 그 8월 달에는 지금 오버롤 S&P 500이 4.2%가 떨어져서 좀 노티서블한 뉴스라서 지금 보고를 하고 있는데 계속 지금 떨어지는 모드죠. 그렇죠? 왜냐하면 페드가 굉장히 타이트하게 컨트롤할 거다라는 그 expectation 때문에 상대적으로 지금 계속 스탁이 좀 떨어지고 있다. 그래서 여기 이제 각 통계를 좀 뽑아봤고요. 또 한 가지 주의할 거는 이 월스트리트저널 9월 1일 날짜 뉴스에 그 10-year Treasury yield하고 2-year Treasury yield를 비교를 해놨는데 지금 이 역으로 된 상태, 거꾸로 된 상태다. 즉 보통은 2-year yield 국채가 2년 만기 국채가 더 낮고 왜냐하면 돈을 빨리빨리 찾아가니까 10-year Treasury는 오래 놔둬야 되니까 그 이자율이 보통은 더 높죠. 그게 정상인데 지금은 이게 뒤바뀌었다. 그래서 굉장히 경제학자들은 2년 국채 일드가 더 높아지면 이걸 리버스 상황이라고 해서 굉장히 경고로 받아들이고 있다, 보통. 그래서 이 경우가 지금 리세셔너리 시그널을 보내고 있다. 그게 지금 뭐 한 2, 3개월이 지금 됐죠. 그러니까 여러 가지 그런 상황에서 볼 때에 이제 리세션에 들어오지 않았느냐. 그런데 이제 그래서 아까 처음에 우리가 세미나에서도 했지만 이제 페드 쪽에서 페더럴 리저브 쪽에서 소프트 랜딩을 포기하고 소프트 랜딩은 이제 안 되는 거다 생각하고 이제 가능한 대로 완전 리세션이 아니라 그로스 리세션 쪽으로 지금 모드를 바꾼 것이 아니냐 하는 분석을 하고 있다. 그런 지금 얘기고요. Okay, this is the last news. Reborn Coffee sounds good. Reborn Coffee. It's one of Korean companies went to IPO in US. It's congratulations. Reborn Coffee filed IPO at NASDAQ with $5 per share, and they totally issued 1.44 million shares, and so they collected
$72 billion out of US stock market. That's great. That's great success. And you can check this website, reborncoffee.com. Founder Mr. Kim said he will open about 200 chain stores annually worldwide. So if anybody is interested in opening coffee shop, maybe you can talk to him, and open up a Reborn Coffee franchise store, and which will make $1 billion value in 5 years. So I guess he can challenge with Starbucks. Now, Starbucks also, they want to change everything. Looks like they want Reborn. I don't know if they feel anything from the competition, such as Reborn Coffee. I don't know. Okay, this is my speculation. But this founder, Mr. Kim, will make $1 billion value in 5 years. And he's trying to make 20 leaders in 20 stores around New York, Texas, and Seattle. Right now, well, in US, first operation, the store was in Orange County, California, and opened so far 9 stores in US. We haven't seen around this area, and 4 stores in Korea. The company's revenue last year was $2.28 million. Seems too small last year, but I guess they're growing so fast, and somehow, okay, how he did, we don't know, but he got the investment from public through the stock market, NASDAQ. He collected $72 billion. Okay, 72,000 million. Okay, that's bravo. So I hope they can be very successful, and also we going to see a lot of Reborn Coffee stores in this area as well, New York and New Jersey as well. Okay, 한 가지 기쁜 뉴스겠죠. 한국 사람이 만든 회사 미스터 킴이라고만 나왔는데 창시를 했고요. 리본 커피라고 하는 프랜차이즈 컴퍼니를 만들어서 나스닥에 상장이 됐다. 보통 나스닥 그러면 이제 테크놀로지 컴퍼니, 그러니까 우리가 흔히 이제 많이 얘기 듣는 거는 무슨 기술 개발을 특이한 걸 했다. 그러면 이제 보통 그걸 잘 패키징해서 언더라이팅 다 해서 이제 IPO를 가끔 상장을 하는데, 이 경우는 지금 커피예요. 마치 뭐를 리마인드 하냐면 스타벅스 처음에 나올 때 이건 뭐 똑같은 커피숍인데 그걸로 해서 얼마를 돈을 벌겠는가 했는데 다르죠, 그죠? 컨셉을 다르게 하고 했더니 뭐 엄청난 거죠. 리본 커피도 그런 컨셉을 따라 하지 않았나. 물론 이제 웹사이트 한번 들어가 보세요. 뭐가 다르고 뭐 어떻게 하는지, 뭐 여러 가지 요즘에 트렌드 이런 걸 많이 섞었겠죠. 아무튼 그런 커피 아이템을 가지고 나스닥에 나가서 144만 주를 팔아서 5불씩에 이렇게 하여튼 $72 빌리언 모았다고 하는 것은 it's amazing fact. Mr. Kim 지금 한 1년에, 그래서 앞으로 목표가 1년에 한 200개씩 체인 스토어를 만들어가는 게 목표고요. 체인 스토어라고 했는데 프랜차이즈인지는 모르겠어요. 프랜차이징 비즈니스로 하는지는 모르겠어요. 아무튼 그래서 밸류를 5년 안에 $1 빌리언 밸류로 만들겠다. 그리고 지금 쇼텀 목표가 뉴욕, 텍사스, 시애틀 근처에 한 20개 스토어 리더들을 먼저 만들고 싶다. 현재는 캘리포니아 오렌지 카운티에서 먼저 시작을 했고, 미국에 9개가 있고, 뉴욕, 뉴저지는 아직 못 본 것 같아요. 리본 커피라고. 그리고 4개가 한국에 있다. 혹시 한국에 되시는 분들은 한번 어떤 데인가 알아보셔야 될 것 같고, 좀 작은 것 같지만 작년에 리본 커피의 레버뉴는 2.28 밀리언이었다. 좀 작은 거 아닌지 모르겠어요. 생각보다는. 그러나 어떻게 해서 IPO를 가게 됐다.
그 뉴스가 지금 들어와 있어서 눈에 상당히 띄었습니다. Okay, this is all the news for this week. Again, thank you for joining our news brief and see you all next week.